Dear students, in the video let us discuss about uniformly continuous function. Okay, so we'll discuss with the uniformly continuous function. Uniformly continuous function. So this சொல்றதுக்கு முன்னாடி let me recall the definition of a continuous function என்ன அப்படிங்கறத let us recall. So recall continuous function na என்ன அப்படிங்கறத recall பண்ணிக்கிறோம். Then we will go for a let capital X be a let capital X comma capital Y be metric spaces and f is a function from x to y. Let x naught belongs to, I call it v capital X la na element eduthukkom. Okay, let x naught be an element in capital X. We say that f is continuous at x naught if and only if என்ன condition satisfy பண்ணுது அப்படினா, that is for every epsilon positive, there is a delta positive. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். So there is a delta positive such that நான் இதுல கொஞ்சம் கேப் கொடுத்திருக்கேன். I'll tell you why I made this gap. Okay, such that I may write like this, such that whenever distance between இது எங்க உள்ளது x உள்ள distance. Okay, so distance in x, so x comma x naught which is less than delta, this must imply that the distance between, this is a distance in y, distance between f of x as well as f of x naught, this must be less than epsilon. Okay, that is or epsilon கொடுத்திருக்கேன், that I have first fixed my x naught and I am choosing my epsilon. Okay, for given epsilon I am choosing my delta. Okay, that is for given x naught and given epsilon I am choosing my delta. திருப்பி சொல்றேன் பாருங்க, x naught கொடுத்திருக்காங்க, epsilon கொடுத்திருக்காங்க, I am choosing my delta. That is this delta, அப்போ epsilon மாற மாற என்னோட delta மாறும். அது மட்டும் இல்ல, if we are changing my x naught மாற மாற என்னோட டெல்டாவும் மாறும். இது I'll explain it in the geometry. Okay, so this is equal to, this delta depends upon your x naught as well as your epsilon. Okay, I'll explain why this is. Okay, so let us consider a function, this fellow. Okay, consider a function example. Okay, consider the following example. Consider the following example. என்ன அப்படினா, that is I am என்ன function கொடுக்கிறேன் அப்படினா, let f be a function from, it is an open interval 0 comma infinity to r given by எப்படி எழுதிக்கிறேன் அப்படினா, that is f of x which is equal to 1 divided by x for all x belongs to open interval 0 comma infinity. Now we can easily show that this function is continuous. Okay, clearly f is continuous. F is continuous at any
any x naught belongs to open interval 0 comma infinity. How எப்படி அப்படின்னா, see, we can go for every epsilon positive, we can choose a delta positive, அப்படிலாம் கதை சொல்லலாம். But it is easy to see that this is in this case. Okay, சரி வேணா we'll show this one. Okay, f is continuous at the point x naught. இதை ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? அப்போ epsilon delta இல்லாம ப்ரூஃப் பண்றதா இருந்ததுன்னா we know that. Okay, so we know that this fellow, okay, g of x which is equal to x, okay, identity function is continuous, and g of x not equal to 0 for every x belongs to open interval 0 comma infinity. So this implies that 1 divided by g of x is continuous. So this implies that 1 by x is continuous at any x naught belongs to open interval 0 comma infinity. In the point this function is a continuous function. That is, f is a continuous function. But let us try to prove this theorem with the help of epsilon delta. Okay, அப்போ epsilon delta யூஸ் பண்ணி நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, let epsilon be positive. So proof using epsilon delta definition. Okay, so இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றேன் அப்படின்னா, let epsilon be positive. Let epsilon positive be given. Okay, first let x naught let x naught belongs to open interval 0 comma infinity. Let x naught belongs to open interval 0 comma infinity. Okay, let epsilon be positive. So இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, let us show that claim வந்து என்னது அப்படின்னா, claim f is continuous at x naught. இதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். Okay, so அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறேன், first let epsilon be positive. இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும், find delta positive. This is find delta positive such that whenever modulus of x minus x naught which is less than delta, this must imply that modulus of f of x minus f of x naught, this fellow must be less than epsilon. Okay, so this is the theorem, this is the thing we need to show. So find delta positive which satisfies this condition. Okay, then we will go for a rough calculation. Okay, so this is in the side rough. So I'll make it a rough calculation here. What is this fellow? Check. Okay, so modulus of this is f of x minus f of x naught. This is equal to modulus of 1 by x minus 1 by x naught. Okay, this fellow has to be less than epsilon. Sorry, I call it to be x naught minus x. So I made it x naught minus x divided by x into x naught. Okay, x into x naught. Is it okay? And this is equal to modulus of x naught minus x. I can write this x minus x naught divided by mod x and mod x naught. And note that mod x naught is not zero, non-zero element. Okay, this is a non-zero element. Now we need to find the lower bound of this fellow. Okay, mod x lower bound. Okay, இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, suppose mod x minus x naught which is less than, see x naught வந்து என்னைக்குமே பாசிட்டிவ்ல, x naught வந்து என்னைக்குமே இதுல இருக்கு open interval 0 comma infinity ல இருக்கு. Then I may write this is this fellow. Suppose if I am assuming that this fellow is less than 1 அப்படினு வெச்சுக்கிட்டுமா, 1 ன்னு வெச்சுக்கலாம், இல்ல இதனால வெச்சுக்கலாம். Okay, mod x naught
by 2. Okay, suppose if mod x, if இது வந்து ஒரு நம்பர், இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு இல்லையா, x0 வந்து ஃபிக்ஸ்டுங்கிறதுனால this is a number. Okay, suppose this happens, then what it will happen, this implies that இது எப்படி எழுதலாம், modulus of mod x minus mod x0, this fellow which is less than modulus of x0 by 2. அப்போ this implies that இதை மைனஸ் போட்டுக்கலாமா, minus mod x0 by 2 which is less than mod x minus mod x0 which is less than mod x0 by 2. Is it okay? So this must imply that ரெண்டு பக்கமும் அப்போ mod x0 by 2, sorry, mod x0 minus mod x0 by 2 which is less than mod x. Okay, இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும், this is less than mod x0 by 2 plus mod x0. Okay, அப்போ this is equal to, this implies that mod, இது என்ன கிடைக்கும், mod x0 அப்போ 2 minus 1 1, அப்போ modulus of x0 by 2 which is less than mod x. Okay, எப்போ, provided this condition happens. Okay, so this implies that reciprocal பார்க்கலாமா, reciprocal பார்த்தா என்ன கிடைக்கும், 1 divided by mod x which is always less than or equal to 2 divided by mod x0. 2 divided by mod x0. அப்போ you choose, if you are choosing that modulus of x minus x0 which is less than delta mod x0 by 2 ஆக இருந்தால், then we can write this guy can be which is less than, which is less than, இது அப்படியே வச்சுக்கிறேன். Okay, mod x minus x0 divided by this fellow, இதுக்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கலாம், 2 times mod x0 into mod x0. Okay, so that is equal to 2 mod x minus x0 divided by இது என்னது, modulus of x0 the whole square, and of course this fellow has to be less than 2 times delta divided by mod x0 the whole square. இது யாரோட கம்மியா இருக்கணும், epsilon ஓட கம்மியா இருக்கும். So this implies that delta which must be less than epsilon into mod x0 the whole square divided by 2. இப்படி எடுத்துக்கிறேன். Okay, that's all. Now let us come back to that statement. Okay, so நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, so given epsilon positive. Okay, so நான் இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, choose 0 which is strictly less than delta, and this delta is smaller than என்ன வரணும், minimum of mod x0 by 2 இதோட கம்மியா இருக்கணும். அதே நேரத்துல this fellow has to be epsilon into mod x0 the whole square divided by 2. Okay, correct தானே, 2 கீழ தான வரும், correct. Fine. So if we choose my delta to be less than minimum of mod x0 by 2 comma epsilon divided by epsilon into mod x0 square divided by 2, இது ரெண்டு விடவும் கம்மியாக நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன நடக்கு அப்படின்னா, then we can write it in this way, that is modulus of, then whenever modulus of x minus x0 which is less than delta, then this implies that, okay, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, modulus of x minus x0 which is less than mod x0 by 2 கிடைக்கும். அதே நேரத்துல modulus of x minus x0 வந்து less than this fellow epsilon into mod x0 the whole square divided by 2, இது ரெண்டுமே கிடைக்கும். Okay, because delta is the minimum of these two, then modulus of f of x minus f of x0, எனக்கு தெரியாத மாதிரியே நான் எழுதுறேன், this is equal to modulus of 1 by x minus 1 by x0. Okay, this is equal to modulus of x minus x0 divided by mod x into mod x0. Okay, and note that since in the condition, okay, since this fellow, if modulus of x minus x0 which is less than mod x0 by 2 ஓட கம்மியாக இருந்தால், then we can replace this guy by this. Okay, so this fellow is smaller than, which is smaller than
modulus of x minus x naught divided by, okay, mod x naught into mod x naught into 2. Okay, and this fellow is smaller than இது வந்து எதோட கம்மி, epsilon divided by, அப்போ 2 times epsilon into mod x naught the whole square divided by, இது ஒரு 2 இருக்கு, இந்த இடத்துல modulus of x naught the whole square. So this will get cancelled. So that is equal to epsilon. That is whenever modulus of x minus x naught which is less than delta, this must imply that modulus of f of x minus f of x naught, this value is less than epsilon. Okay, hence this implies that f is continuous at the point x naught. Very good, fine, no problem. But the முக்கியமான விஷயம் இதுல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து என்னன்னா, the fellow this guy, okay, even a மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, this is a thing. Okay, சரி, even a மட்டும் நான் எடுத்து தனியா எழுதுறேன். So that is here in the above example, we have chosen delta such that 0 which is strictly less than delta which is less than minimum of modulus of x naught by 2, comma, இந்த இடத்துல என்ன எழுதிங்க, epsilon into என்ன வந்துச்சு, mod x naught square divided by 2, modulus of x naught square divided by 2. You have chosen in this way. Okay, note that suppose if epsilon equal to 1, x naught equal to 1 ஆக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, then this delta என்ன கிடைக்கும், then 0 which is less than delta which is less than minimum of என்னது 1 by 2, comma, இது ஒரு 1 இது ஒரு 1 by 2. அப்போ you may choose delta which is strictly less than 1 by 2. Correct. Okay, suppose if epsilon equal to 1 by 2, okay, x naught equal to 1, இப்படியே x naught வந்து 1 னே சொல்லிட்டேன், epsilon வந்து 1 by 2 மட்டும் மாத்திட்டேன், இதை மட்டும் மாத்திட்டேன். அப்படி நான் என்ன கிடைக்கும், 0 which is less than delta which is less than இது வந்து minimum of இது ஒரு 1 by 2, x naught equal to 1 by 2, 1 by 2, இது வந்து என்ன கிடைக்கும், epsilon வந்து 1 by 2, இது ஒரு 1, அப்போ 1 by 4. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, you will choose delta which is smaller than 1 by 4. அப்போ பாருங்க, இந்த கேஸ்ல இது ரெண்டும் இதுல டெல்டா எப்சிலான் மாத்திட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டெல்டாவும் மாறுது. ஓகே, எப்சிலான் மாத்திட்டீங்கன்னா டெல்டாவும் மாறுது. சரி, சப்போஸ் நான் இந்த இடத்துல எப்சிலான் வந்து 1னே வச்சுக்கிறேன், எப்சிலான் 1 தான், எக்ஸ் நாட் வந்து இஃப் ஐம் சூசிங் டு பி 1 by 2 அப்படின்னு சூஸ் பண்றேன், then 0 which is less than delta which is less than என்னது minimum of modulus of 1 by 2 னா 1 by 2 by 2 அப்படின்னு என்ன கிடைக்கும், 1 by 4, கமா, அடுத்தது இந்த இடத்துல எப்சிலான் இன்ட்டு எப்சிலான் வந்து 1, மாடுலஸ் ஆஃப் இது வந்து 1 by 4, அப்புறம் ஒரு by 2ன்னு இருக்கு, அப்போ 1 by 8, அப்போ this implies delta is smaller than 1 by 8. கரெக்டா? அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எப்சிலான் மாறினாலும் என்னுடைய டெல்டா மாறும், எக்ஸ் நாட் மாறினாலும் என்னுடைய டெல்டா மாறும். ஓகே, so x naught and delta both have an impact on your delta, epsilon and your x naught. Both x naught as well as your epsilon will choose your delta. Okay, delta வந்து epsilon and x naught வந்து மாற, that is if it is the delta completely depends upon your epsilon and your x naught. Okay, that is this delta positive completely depends on both x naught and epsilon. Okay, அதனால தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, that is the reason we have defined by delta which is equal to delta of
x dot and epsilon எழுதிருப்பேன். ஓகே, பாருங்க இந்த டெஃபினேஷன்ல எப்படி எழுதிருக்கேன். We have chosen that this is delta which is equal to delta depends upon your x naught as well as your epsilon. Okay, now let us give the geometry of the problem. Okay, so let us have a straight line. Okay, so let us have a straight line in the case, and I'll take to be this is my x-axis, sorry, y-axis, and this is my x-axis. Okay, check. இப்போ I'll draw the curve. Okay, இப்போ அந்த படத்தை வரைஞ்சிடலாமா. that is f of x equal to that is f of x which is equal to 1 by x. இந்த படத்தை நான் வரைகிறேன். அப்போ f of 1 equal to 1 இந்த இடத்துல போடும். Okay, this is okay. Okay, I'll assume that this figure is okay. நல்லபடியா வந்து this is okay. இப்படியே சொல்றேன். ஓகே, சரி, I'll cut copy paste பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல. Control C, Control D, இது அப்படியே இங்க இடத்துல வச்சுக்கிறேன். ஓகே, சரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் let me have an x naught அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை நான் இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ let us choose my x naught to be here. Okay, this is my x naught. This is my x naught. அப்போ இது x naught ஆகிறதுனா இந்த இடம் யாரு, this is my f of x naught. Okay, that is my f of x naught. அப்போ இதுல நான் ஒரு எப்சிலான் சூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா I call it to be எப்சிலான் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ், எப்சிலான் நான் மாற்றவே இல்லை அப்படி வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ this is my epsilon. This is my epsilon. ஓகே, அப்போ இந்த பாயிண்ட் யாரு, this is f of x naught plus epsilon and this is f of x naught minus epsilon. Okay, so this is the theorem. அப்போ how to choose your straight line, உங்க டெல்டா எப்படி சூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் ஐடியா. ஓகே, எப்படி சூஸ் பண்றோம் பாருங்க. I'll take it with green color. Okay, so இங்க ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன், அப்புறம் இங்க ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன். ஓகே, அண்ட் அங்கே இருந்து கீழே ஒரு முட்டு, இங்க ஒன்று, இங்கே இருந்து, அப்புறம் இங்கே இருந்து ஒரு டெல்டா. ஓகே, ஜஸ்ட் மினிட், இந்த இடம் புரியுதா நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அப்போ உங்களுடைய டெல்டா நீங்க எப்படி சூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா this is your delta. டெல்டாக்கு வேற ஒரு கலர் கொடுத்துக்கிட்டுமா, I call it like this. Okay, this color blue. This is your delta. Okay, sorry. Okay, this is your delta. So delta is chosen to be like this. இதுதான் உங்களுடைய டெல்டா, இதுதான் உங்களுடைய டெல்டா. ஓகே, இதை தாண்டி நீங்க சூஸ் பண்ண முடியும். இதை விட பெருசா போச்சுன்னா வெளியே போயிடும். ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ள நீங்க எந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாலும், சப்போஸ் திஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸ் ஆக இருந்தால், இது உங்களுடைய எக்ஸ் ஆக இருந்தால், தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் தான் உங்களுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். இதுல இருந்து இதுல போய் முட்டுமா. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஓகே, ஸோ எந்த பாயிண்ட் இதுல எடுத்தாலும் the f of x will always belongs to this guy. Fine. அப்போ உங்களுடைய டெல்டா வந்து it is up to this. இதுதான் உங்களுடைய டெல்டா டிஸ்டன்ஸ். Now the same thing, இதை வந்து நான் இந்த x naught இங்க எடுத்துக்கு பதிலா I call it to be x naught at here. Okay, so this is my x naught. x naught மாத்திட்டேன், இங்க இருந்து x naught நான் இங்க தள்ளி கொண்டு போயிட்டேன். ஓகே, சரி, அப்போ now this is, let us go for this condition. Okay, dash. Okay, so இங்க இருந்து I call it to be black.
So this is, oh sorry, I call it like this point இங்கே முட்டுது இதான், this is the point. அப்புறம் இங்கே இருந்து I will take it like this. Okay, so this is your f of x naught. Okay, this is your f of x naught. இங்க எழுதலாம், this I call it to be f of x naught. This is the f of x naught. Okay, இப்போ அதே எப்சிலான் வச்சிருக்கேன், இங்க என்ன எப்சிலான் கொடுத்தனோ அதே எப்சிலானை இங்கேயும் வச்சிருக்கேன். Okay, அதே எப்சிலான் தான், எப்சிலான் நான் மாத்தவே இல்லை. Then what is your delta அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த கொஸ்டின். ஓகேங்களா, டெல்டா வந்து எப்படி சூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா I call it to be green color. Okay, so இந்த டெல்டா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு கிட்டு, அப்புறம் இங்க ஒன்று. ஓகே, அப்புறம் இந்த கேஸ்ல இங்க இருந்து take it to be like this. அப்புறம் இங்க இருந்து. Okay, now you are free enough to choose your delta to be like this. Okay, உங்க டெல்டா வந்து எவ்வளவு பெருசு சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இவ்வளவு பெருசு சூஸ் பண்ணலாம். Okay, you can choose your delta to be like this. This is your delta. கரெக்டா? அப்போ this is an idea. So if x is getting closer to closure, உங்க டெல்டா வந்து சுருங்கிக்கிட்டே போகும். ஓகே, டெல்டா வந்து நான் சுருங்கிக்கிட்டே போகும். Del x naught வந்து இந்த சைடா லெஃப்ட் சைடுல பெருசாக உங்க டெல்டா வந்து பெருசாகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். So look at the definition. இப்படி தான் எழுதியிருக்காங்க. இங்க x naught வந்து சிறுசாக டெல்டா வந்து நாம சிறுசாகும். ஓகே, so that is here this delta depends on, hence this delta positive depends on both x naught and epsilon. Okay, x naught மாறிச்சினாலும் மாறும், epsilon மாறினாலும் மாறும். Okay, so now this motivates us to give a new definition called uniformly continuous function. Okay, அங்க என்னன்னா we are not bothering about the x naught பத்தி கவலையே பட வேண்டாம். We are straightly going for only the delta depends upon your epsilon. Okay, அப்போ உங்க x naught பத்தி கவலையே இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே, அப்போ I no need to talk about the function is uniformly continuous at the point x naught அப்படின்னு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நான் தான் x naught பத்தி bother பண்ணவே இல்லையே. ஓகே, so this is the definition. Okay, this is 4.18. Of course 4.18 I'll call it to be, this is 4.18. This is the definition. என்ன அப்படின்னா this is called uniformly continuous function. Okay, so the definition எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா as same as, okay, let capital X comma capital Y be metric spaces. Okay, a function f from x to y is said to be uniformly continuous if and only if for every epsilon positive, there is a delta. Okay, there is a delta positive, and note that this delta depends only on your epsilon positive. Okay, epsilon
போன தியரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கேன், டெல்டா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் எக்ஸ் நாட் கமா எப்சிலான். இங்கே எக்ஸ் நாட்டே கிடையாது. ஓகே, ஃபார் எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் we can find a delta positive which depends only on your epsilon such that what I can say, that is whenever distance between x, okay, x க்கும் y க்கும் உள்ள தூரம், distance between x comma y which is less than delta, this must imply that the distance between இது எங்க உள்ளது, y இல் உள்ள distance, okay, that is f of x comma f of y, this fellow must be less than epsilon. Must be less than epsilon. Okay, for every epsilon positive there is a delta positive depending only on epsilon, such that whenever distance between x comma y which is less than delta, that must imply that distance between f of x comma f of y which is always less than epsilon. Okay, so in this case we have defined uniformly continuous. The uniformly continuous னா என்ன அப்படிங்கறத நான் தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். You go through the example once again. Okay, so by usually uniformly continuous function implies continuous. Okay, continuous என்ன சொல்லணும், ஒரு x நாட்ல அது கண்டினியூஸா இருக்குன்னு சொல்லணும். நீங்க ஒரு எப்சிலான் கொடுங்க, நான் ஒரு டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும். அந்த டெல்டா எனக்கு தேவை வந்து எக்ஸ் பொறுத்து ஒரு டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும். அது எக்ஸை பொறுத்தும் எப்சிலானை பொறுத்தும் இருக்கணும். ஓகேங்களா, எக்ஸ் நாட்டை கண்டிப்பாக டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும், எப்சிலானை கண்டிப்பாக டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்லாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. That is, you give an epsilon positive, then I can find a delta which satisfies this condition. Okay, இந்த இடத்துல x க்கு பதிலா y க்கு பதிலா x நாட் ன்னு போட்டுக்கோங்க. That's all, முடிஞ்சு போச்சு. Okay, இந்த y க்கு பதிலா I choose to be x நாட். That's all. நீங்க ஒரு டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும், அவ்வளவுதான். அந்த டெல்டா யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும், x நாட் போட்டோம். x நாட் as well as your epsilon டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும். அதான் கண்டினியூஸ் டெஃபினிஷன். நான் x நாட்டை பத்தி நான் கவலையே படல அப்படின்னா, then still I may have a delta. Okay, epsilon பொறுத்து மட்டுமே என்னோட டெல்டா கிடைச்சிருக்கு. That's all sufficient, no problem. So uniformly continuous functions are all continuous. ஒண்ணு இல்லைங்க, இந்த இதுல இது ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, ஸோ இது ப்ரூஃப்னு கிடையாது, இதை டெஃபினேஷன் எழுதுவோமே, ப்ரூஃப் மாதிரி எழுதுக்குமா. ஸோ given f from x to y, okay, is uniformly continuous. Okay, சரி, இது uniformly continuous ன்னு அர்த்தம். That is for every, okay, now let us prove that. Now to prove f is continuous at some x naught. Okay, so let epsilon be positive. கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும், find delta positive. Okay, since f is uniformly continuous, there is a delta positive such that என்ன எழுதிக்கலாம், whenever distance between x comma x naught which is less than delta, this must imply that distance between f of x comma f of x naught must be less than epsilon. Correct? That implies f is continuous at x naught. ஒன்றும் இல்லை, அதேதான் ஒன்று. அந்த ஒரு டெல்டா கிடைக்கணும், எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, நீங்க டெல்டா வந்து எக்ஸ் நாட்டை பொறுத்து தான் இருக்கணும்னு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ ஒரு டெல்டா எனக்கு கிடைச்சிடும் which will satisfy my requirement. Okay, therefore f is continuous at the point. That implies f is continuous. So uniformly continuous functions are all continuous, but the converse is not true. That is, continuous does not imply uniformly continuous. but the converse is not true.
Yeah, not true. That is continuity does not imply uniform continuity. Okay, so example of another example lang mala kuduthirken. Okay, that is you take a function this way. Okay, f is a function from open interval 0 comma 0 comma infinity 0 comma infinity to r by f of x which is equal to 1 by x is continuous but not uniformly continuous, not uniformly continuous. Okay, this is the way we have proved. The example of the முன்னாடி கொடுத்திருக்கேன். So this is the way நீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய delta. This depends upon both your epsilon as well as your x naught. So that way, in this sense, this function is completely depends upon your x naught also. Okay, therefore it is continuous but not uniformly continuous. அப்போ the converse எப்பங்க ட்ரூ ஆகும்? Continuity must imply the uniformly continuity அப்படின்னா yes, it is possible when the domain is a compact set. Okay, so this leads to the next theorem 4.9. So theorem 4.9. Okay, so let statement எழுதுறோம்ங்க. Let capital X comma Y be metric spaces and f from capital X to Y is be a continuous function. Okay. Suppose X is compact. Then f is uniformly continuous on X. Okay, that is the domain compact ஆக இருந்ததுனா every continuous function will become a uniformly continuous function. Is it okay? Domain compact ஆக இருந்ததுனா and the function continuous function will imply uniformly continuous. So ஒரே லைன்ல சொன்னா a continuous function on a compact space, a continuous function on a compact space is uniformly continuous. Okay, that is இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இதை நான் elaborate எழுதியிருக்கேன் ஒரே லைன். A continuous function on a compact space is always be uniformly continuous. That is the theorem. Okay, so we'll go to the proof. Okay students, let us start the proof. அப்போ முதல்ல என்னெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கறத எழுதிக்கணுமா? So given capital X is a compact metric space and f from X to Y is a continuous function.
okay அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to show that f is uniformly continuous. So to prove f is uniformly continuous. அவ்வளவுதான் ஓகே அப்ப யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ்னா என்ன பண்ணணும் let epsilon be positive. So let epsilon positive be given. இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா find delta positive, find this delta depends only on your epsilon, okay, positive, such that whenever distance between p comma q which is less than delta, this must imply that the distance between f of p க்கும் f of q க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியாக இருக்கணும் epsilon விட கம்மியாக இருக்கணும். So this is the delta we need to find. Note that this delta completely depends upon your epsilon. It must be independent of your p comma q. Okay, சரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா எப்படி ஆரம்பிக்கீங்கன்னு கொடுத்துருக்க ஒரே ட்ரம் கார்டு வந்து என்னன்னா f கண்டினியூஸ் x காம்பாக்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் தான் என் கையில கொடுத்துருக்குற க்ளூ. ஓகே சரி since f is continuous, at each point, at straight at each point x belongs to capital X. Okay, இது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் இது கண்டினியூஸாக இருக்கிறதுனால for this epsilon positive there is a delta, there is a delta positive. Okay, this delta depends upon your x லையும் உங்களுடைய epsilon லையும் positive. Okay, there is a delta positive such that I may write like this. Okay, whenever distance between the x distance, okay, I call it p க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம் வந்து this delta ஓட கம்மியாக இருந்தால் this must imply that distance between f of p க்கும் f of x க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கும் I call it to be epsilon. For some calculation I may write this is epsilon by 2. Okay, epsilon positive na epsilon by 2 positive. Okay, அப்படினா for every x there is this delta depends upon your x also அப்படிங்கிறதுனால I call it to be this x suffix delta suffix x எழுதிக்கிறேன். Okay, notation வேற ஒண்ணுமே இல்ல. There is a delta, அந்த delta எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு உங்களுடைய x டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. So இது எங்க உள்ள distance, y ல உள்ள distance. Okay, so whenever distance between p comma x வந்து less than delta x ஆக இருந்தனா then the distance between f of p க்கும் f of x க்கும் உள்ள தூரம் வந்து என்னது epsilon by 2 ஓட கம்மி. Okay, சரி now consider the open ball. Consider the open ball. என்னது அப்படின்னா ball with center x, radius யாரு அப்படின்னா this delta x by 2. Okay, so இதுதான் ball with center x, radius delta x by 2. Okay, radius வந்து என்னது பாருங்க ஒரு x கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா f is continuous at the point, அப்ப அதுக்கு அந்த பாயிண்ட்க்கு கரெஸ்பாண்டிங் ஆன ஒரு delta x கிடைக்கும். அந்த delta x பாசிட்டிவ், அதை ரெண்டால டிவைட் பண்ணிட்டா அதுவும் பாசிட்டிவ். So this is the ball with the center x, radius delta. அப்ப இத வேணா டிஃபைன் பண்ணிடலாமா? This is equal to ball with the center x, radius delta x by 2 which is equal to set of all p belongs to capital X such that distance between p க்கும் இது x ஓட distance, p க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கணும் delta x by 2 ஓட கம்மியா இருக்கணும். Okay, it's a open ball. Note that this capital X can be expressed as union of all ball with the center x, radius delta x by 2. Okay, where x belongs to capital X. Okay, that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this collection of all ball with the center x,
radius delta suffix x by 2, okay, where x belongs to capital X, is an open cover cover for capital X. Okay, is an open cover for capital X. Already நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படினா, since X is compact, since capital X is compact ஆக இருக்கிறதுனால this will have a finite subcover. அப்ப அது எப்படி இருக்குமா, there are finite points யாரு x1, x2, xn xn belongs to capital X such that I may write like this. Okay, this is capital X is equal to ball with the center x1, radius delta x1 by 2. Okay, union ball with the center x2, radius delta x2 by 2. Okay, union with the ball with the center xn, radius delta xn by 2. Okay, இதனுடைய யூனியனா ஃபைனைட் யூனியனாக எழுதலாம். ஓகே, சரி, இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஃபைனைட் பால்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, that means finite radius, finite positive numbers. அப்ப இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மினிமத்தை நான் என்ன பண்ணிட்டேன், டெல்டா அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, so let delta which is equal to, அடுத்த பேஜ் போயிட்டுமா. So now let இது வேணா ரெட் கலர் எழுதுறேன். ஓகே, so let delta which is equal to minimum of in the element, the finite about delta x1 by 2, comma delta x2 by 2, comma dot delta xn by 2. okay, அப்போ இதில இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this delta which is always less than or equal to delta x1 by 2. okay, அப்படின்னா இது எதோட கம்மி, delta x ஓட கம்மியா இருக்கும். அதே மாதிரி delta which is less than delta x2 by 2, so this is less than delta x2. okay, அப்படியே வந்தீங்கன்னா this delta which is always less than delta xn by 2 ஓட கம்மி, this fellow is less than delta xn. okay, so that is delta which is less than delta xi by 2 for every, of course less than or equal, for every I equal to 1 2 2 n. இதுதான். okay, சரி, now we claim என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, claim இந்த டெல்டா கிடைச்சிருச்சா, அப்போ whenever distance between, இது x ஓட distance, p க்கும் q க்கும் உள்ள தூரம் வந்து டெல்டாவோட கம்மியாக இருந்தால், பாருங்க இந்த p க்கும் q வும் எந்த விதத்திலயும் இந்த டெல்டாவோட கனெக்ட் ஆகல. okay, these are all independents of your delta. okay, in other words I can say that delta is independent of your p comma q. okay, we are going to show that this implies that the distance between f of p க்கும் f of q க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன், எப்சிலானோட கம்மின்னு ப்ரூஃப் பண்றேன். ஓகே, சரி, ப்ரூஃப் பண்ணலாமா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் let p comma q, let p comma q belongs to capital X be such that I may write like the distance between p க்கும் q க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியாக இருக்கு, டெல்டாவோட கம்மி அப்படின்னு. okay, first I will assume that distance between p comma q are less than, this is less than delta. okay, now since p belongs to capital X and capital X is equal to the finite union of, okay, அப்போ நான் இதை காப்பி பண்ணிட்டுமா. so this is equal to finite union. so control C, finite union, control V. this is equal to, that's it. wow, hang ஆயிட்ட. so this is, அதுக்கு நம்ம எழுதிருக்கலாம். okay, delete, நம்ம எழுதிரும்.
So I'll write it here. Okay, work out. So I'll write ball with the center x1 radius delta x1 by 2 union ball with the center x2 radius delta x2 by 2 union dot 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 union ball with the center xn radius delta xn by 2 இப்படி எழுதிக்கிட்டேன். ஓகே, அப்போ p belongs to x னா then there is some I. Okay, there is 1 less than or equal to I less than or equal to n such that this p belongs to either ball with the center xi radius delta xi by 2. கரெக்டா? இந்த பால் குள்ள இருக்கும். அப்படினா என்ன அர்த்தம்? This implies that the distance between p க்கும் xi க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மி? This delta xi by 2 விட கம்மி. ஓகே, இது x னோட distance. அப்ப பாருங்க, இது xi விட கம்மியாக இருந்தது அப்படினா then we know that பாருங்க, if this condition which is less than delta xi, then this condition must hold. Okay, அப்ப இங்க delta xi by 2 விட கம்மியாக இருந்தால் this will be always less than delta xi. So this implies that the distance between y இல் உள்ள distance இதுக்கும் f of p க்கும் f of xi க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியாக இருக்கும்? Less than epsilon by 2. Okay, so I call this is to be 1. இதை 1 எடுத்துக்கிறேன். Okay, so whenever for p belongs to capital X, அதனால எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? We have chosen like this. Okay, there exists some xi such that p belongs to ball with the center xi radius delta xi by 2. Now let us calculate this fellow. Okay, distance between q க்கும் இந்த xi க்கும் உள்ள தூரம் என்ன அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணுவோம். And note that this fellow is less than or equal to distance between q க்கும் p க்கும் உள்ள தூரம் plus distance between p க்கும் எதுக்கு எடுத்துக்கலாம்? xi க்கும் உள்ள தூரம்னு வச்சுக்கலாமா? And note that this value is less than delta. ஏன்னா இது கொடுத்துட்டாங்க மேல. Distance between p க்கும் q க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மி? delta விட கம்மி. And இது எதை விட கம்மி? This value is less than delta xi by 2 விட கம்மி. This value is less than delta xi by 2 விட. அப்படிதான் எழுதிருக்கேன். This value is less than delta xi by 2. Okay, and note that delta is less than delta xi by 2 for every எந்த element எடுத்தாலும் this condition must hold. அப்போ then I may write this value is less than this delta xi by 2 plus of course this is the less than or equal to plus இங்க ஒரு delta xi by 2. Okay, so that is equal to delta xi. அப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு? This value that is distance between q க்கும் xi க்கும் உள்ள தூரம் வந்து which is strictly less than delta xi. Okay, delta xi இந்த இடத்துல strictly less than வந்துட்டு அதனால இந்த இடத்துல less than or equal போட முடியாது. Okay, this is less than x by 2. Then this must imply that distance between f of q க்கும் okay f of xi க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மி? Which is less than epsilon by 2 விட கம்மி. So I call this is to be my 2. Okay, then from இது வேணா I call it to be a அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டுமா? A. So from a 1 comma 2 whenever distance between p க்கும் q க்கும் உள்ள தூரம் வந்து less than delta வாக இருந்தால் that must imply that distance between f of p, okay, that must imply that distance between f of p whenever this is less than delta, this must f of p க்கும் f of q க்கும் உள்ள தூரம் which is less than or equal to
distance between f of p comma f of xi for some xi னு சொன்னல அது plus distance between f of xi comma f of q. Okay, this is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2, so that is equal to epsilon. Okay, that is for given epsilon positive, there is a delta positive. Note that this delta depends only on your epsilon. Okay, positive such that whenever distance between p comma q which is less than delta, this must imply that distance between f of p and f of q which is less than epsilon. Okay, this implies that f is uniformly continuous. Okay, it is uniformly continuous. So f is uniformly continuous function. Hence the theorem. Hence the theorem. Okay. So with this theorem, இந்த தியரத்திலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we know that, okay, so remark. நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, uniformly continuity implies continuity. Okay, so uniformly continuous implies continuity. But the converse is not true. Okay, but the converse is not true. அப்போ இந்த above theorem என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, the converse hold if the domain of the function is compact. இதான் போன தியரம் சொல்லுது. Okay, a continuous function on a compact domain is uniformly continuous. அப்படின்னா இது இன்னொரு வகையில் சொல்லணும்னா, in a compact metric space, metric space in a compact metric space, okay, continuity if and only if, okay, if metric space capital X, a function f from x to y is continuous if and only if it is uniformly continuous. Okay, அப்போ காம்பாக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூஸும் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸும் வேற இல்லை, ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஓகே, ஸோ எஃப் இஸ் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா அது யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் எல்லாமே கண்டினியூஸ், அதில் மாற்றமே இல்லை. ஆனால் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் வில் ஆல்சோ பிகம் அ யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் இன் எ காம்பாக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ். அப்போ இன் எ காம்பாக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கண்டினியூட்டியும் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூட்டியும் ஒரே தான். அப்போ இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, this is uniformly continuous. Okay, uniformly continuous. இது யாரு continuous, இது continuous. So we can find an example. யாரு f of x equal to 1 by x பார்த்தோமா. So this is an example of a continuous function which is not uniformly continuous. ஆனா இந்த கேஸ் பொறுத்தவரை if this domain is compact ஆக இருந்தனா both are same. இதுதான் uniformly continuous, இதுதான் continuous, இது ரெண்டும் ஒன்று தான். Okay, these both are same. Okay.